CMOS তো এক্সপেরিমেন্টও আছে, কাজে CMOSটা জানা জরুরি। So now I'm starting. It is 10:06. কেউ কি বেশিক্ষণ ওয়েট করলে আমাকে বলো। Now CMOS. C means for complementary MOSFETs. So CMOS is the basic element of CMOS digital system. The basic element of CMOS digital system. The inverter shown in figure 1. This is the figure where we use a pair of PMOS and NMOS, P channel MOS and N channel MOS. And they are called, any pair of P and NMOS will not form complement, will not be called complementary MOS. These two are exactly complementary to each other. So PMOS, for PMOS, your drain voltage, drain current, gate voltage, everything will have voltage of opposite polarity, current of opposite direction with respect to a NMOS. So if a pair of PMOS and NMOS are connected in this way, so that this pair of MOS have exactly similar properties, but complementary because everything is opposite for these two MOS. So such a pair is called complementary MOS when they are current in flowing through the device, their threshold voltage, etc. Every important parameter for these two MOSes are identical, but opposite polarity, opposite direction. So in a CMOS inverter circuit, it is the base of CMOS digital system. Since it has power, is the most important parameter, power dissipation. Since as time passes, this devices are being scaled down, their sizes are getting shrinked, and they are becoming more closely packed in a same chip area. Number of MOS can accommodated will increase as their size becomes smaller. MOS আমরা দেখেছি already Z/L ratio appears, so we reduce the size dimensions, keeping the ratio same, so their current will remain same. So we will pack them in more closer way within a IC. But in that case, since they are densely packed, power dissipation becomes a factor. The IC must properly handle the power generated by these closely packed devices. So it is ultimately it will determine the packing density. So if our unit handles less power, generates power dissipation is much smaller, then that type of device or configuration will be preferred in modern ICs. So CMOS inverter is such a unit which the power dissipation associated with this unit is very small. To be specific, in under steady state condition, they consume zero power. Only power dissipation occurs during the transients when the switch moves from off to on or on to off. When the change of state occurs, only then certain current will flow through the device and some power dissipation takes place. Otherwise, at steady state, say that the switch is on or switch is off. So these are the two steady states possible for a switch. And in the steady state condition, no power is drawn, no power is consumed by the CMOS inverter. So this inverter block is used as the building block of many of the digital systems used in ICs. Now this pair of devices, PMOS, P channel MOS, N channel MOS, both are of enhancement mode, operated in enhancement mode.
So two drain of this P and NMOS are tied together and the output terminal is taken from this point. Similarly, two gates are tied together and input terminal is taken from this one. So this is PMOS because we have used a bubble here. So this is complementary of that one. And these are the two sources. So source of NMOS is grounded and source of PMOS is connected to the supply voltage, VDD. In your lab experiment, VDD was 5 volt, 10 volt, 15 volt. There were 3 runs for 3 different input voltage. So we know that ধরো আমি লজিক্যাল অপারেশনের জন্য say a low voltage represents a logical 0 and a high voltage represents a logical 1. Then this circuit operates as a digital inverter. So if our input is signal is like this, so it is low here, 0 and 1 here, high. This VDD say. 1 is VDD and 0 is 0 volt. Then our output terminal, we will get just the inverted waveform. By this operation of this CMOS is for therefore as digital inverter. Now, ম্যাম আরেকবার তাহলে বলবেন একবার কোনটা বলো? এই চিত্রটা পড়বে মানে বললাম সে this is our waveform which is applied at the input. ওটা না, আমি বলছিলাম যে মানে ওয়ার্কিং প্রসেসটা মানে ভি ইনটা যখন বাড়ছে কমছে ওই পার্টটা বলছি। হ্যাঁ, if our input waveform is this, at the output this type of waveform will appear. How it will work, how we get that, I am going to that point now. Okay, so for NMOS we know that source remains ground, then NMOS gate must have some positive potential. Its VT is positive threshold voltage because a positive voltage applied at the gate will induce negative channel on the other side. So for NMOS VT is positive, while for PMOS VT will be negative because a negative gate voltage will induce positive charge on the in the semiconductor side of the capacitor. So it will connect P plus drain and P plus source, and the inversion channel will have holes which will establish the channel. So now if this occurs, our V input is 0, say, then what will happen? For the NMOS, we see that source is permanently grounded. So if gate voltage is 0, that means there is no difference in VGS is 0. So no channel will be induced here. They are operated in enhancement mode, mind it. So this will not conduct current, it is off. So this switch is now off. Whereas for the same 0 potential applied at gate, we see that the gate terminal gets lower potential with respect to source connected to supply voltage. So VGS is now negative. So the positive charge will be, holes will be induced and the channel will be formed here. So it will conduct. The switch is now on, current will pass. So when we get voltage, it will switch is on. That means when V input is 0 here, this switch is off and this switch is on. For ideal switch, we will assume that no power, no voltage drop will occur across this. So when it conducts, switch is on, this supply voltage will automatically appear here. And it is off, so this is out of this circuit. This one.
So this is the CMOS inverter, this one. So when it is 0, then it is off, the switch is open, and it is on. It conducts, so it is on. So the switch, basically we have connected here two switch in series. For 0 input voltage, this is off and this is on. So it is shorted, and this plus V or VDD will appear at the output. And when V input is 1, that means this one, this high voltage applied here, positive voltage applied here. Then this gate to source voltage here for N channel MOS, a channel will be induced and the switch is now closed like this. It conducts, switch is on, and here it is high voltage, this plus VDD. So there will be practically VGS is 0 here. So this PMOS will remain non-conducting. It is, the switch is off. So now this switch, upper switch is open, but lower one is shorted. So this V out now comes down to 0 voltage. So at output, this 0 will appear. Is it clear? So when V input is 0, output will be high, and input is high, output will be low. So it is just the inverted form of the input signal. So it performs the inversion signal, inversion of digital signal. ঠিক আছে? Is it clear? The circuit operates as a digital inverter. The NMOS is referred to as the pull down transistor because when it is on, it pulls the output down to 0. Similarly, this PMOS is called pull up transistor because it pulls the output voltage up. It is called pull up transistor because when it is on, it pulls the output up to the power supply voltage. Now, no current flows in the device since they are connected in series, and one of them remains off for either V input 1 or V input 0. এই সুইচের এটা আঁকলাম. So there is practically two switch in series, and for output low or high, one of the switch will be shorted, but other remains off. So there is no path, continuity of the path for current flow. ম্যাম বলছি কি কয়েকজন অ্যাডমিট হওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করছে। কি হলো? অ্যাডমিটেড হচ্ছে না কেন? ম্যাম ওই ভিউ অল গিয়ে তারপর অ্যাডমিট অল। করছি তো, ভিউ অল এর পরে তো অ্যাডমিট হল হয়, হচ্ছে না তো, আমি তো ক্লিক করছি। মুশকিল হলো, হ্যাং হয়ে গেছে বোধহয়। তাহলে কি করবো আমি? আমার তো মেটেরিয়াল তো আবের আসছে, খালি অ্যাডমিট করা যাচ্ছে না। এটা ভালোই হয়েছে যে ডিসিশন আমি নিতে পারিনি, ল্যাপটপটা নিয়েছে। ভেরি গুড। জনগণ তো জড়ো হচ্ছে ওপাশে, এদিকে আমি তো পারছি না। এইবার আমি ছাড়া তো আর কেউ অ্যাডমিট করতেও পারবে না। দেখো দেখি কি কাণ্ড। 4 জন 5 জন রয়েছে। আচ্ছা, ডিনাই অল করে দেখি। না, যা 10টা 20 বাজে, ঠিক হয়েছে। ওদের কেউ একটু জানিয়ে দাও যে হচ্ছে না, করার নেই আমার।
কিছু করার আমার থাকে তো সাজেস্ট করো, আর না হলে কি হবে, কি আবার নতুন করে ওরা রিকোয়েস্ট করবে? কিটা ম্যাম যদি পেজ রিফ্রেশ হয় তাহলে ম্যামই তো বেরিয়ে যাবে। পেজ রিফ্রেশ করলে ম্যামই চলে যাবে। মানে আমি এভরিথিং অফ করে আবার নতুন করে ঢুকবো, তাই বলছো? মিট থেকে বেরিয়ে যাব? কোন সাইডে তীর চিহ্ন ঘুরছে? টপ লেফট তীর চিহ্ন ঘুরছে পাশেরটা, ওই তার পাশেরটা অ্যাপস? জিমেল লেখা আছে, জিমেল লেখা আছে, জিমেলের উপরে বাটনটা এইটা যেটা অরিজিনাল, ও বাঁদিকে এইটা বাঁদিকে, হ্যাঁ রিলোড। ব্যাস ম্যাম। বললাম তো লেফট করে যাবে ম্যাম, দেখা যাক কি। ঢুকে যাবে ঢুকে যাবে। So this is our pull down transistor and it is pull up transistor. So no current flows in the devices since they are connected in series and one of them remains off for the input high or low. Thus the CMOS does not consume power when it is holding the information state. Information state means our signal is low or high. That is our original information. So when it holds, the CMOS inverter holds the information state. That means for input 1, it assumes the output assumes the adequate level, or 0, output becomes high, and that is the information state. So when CMOS holds the information state, it does not consume power. So when it is either 1 or 0, accordingly output becomes 0 or 1. And when these states are maintained, no current will flow through the device module since two switches are connected in series and one of them remains off while other on. But only during switching transients. When this one changes to 0, then output will change from 0 to 1. When such switching transients, during switching transients, a charging or discharging current flows through the circuit and power dissipation occurs. That means only during switching transition, the unit will power dissipation will take place. Otherwise, so long as the states are maintained, they will not consume any power. So that is the main advantage of CMOS over all other systems. And so CMOS is so important. Now, this is the current IP which flows through the PMOS. When it conducts, it should be IP and it should be IN. Direction of current is source to কেউ একটা unmute করো অডিওটা, কারোর অন করা আছে। So for PMOS, channel is of positive charge holds, drain must be at lower potential than source. Source is 0, drain must be negative or low because its purpose is to collect the holes supplied from the source. তাই তো? আর NMOS তো জানো, source 0, drain is at higher potential. So electrons will flow from source to drain. That means current flows in opposite direction, drain to source. Here also,
Holes move from source to drain, so direction of current is from source to drain. Now, our CMOS inverter transfer curve. তোমরা যেটা ল্যাবে করেছো, this was the transfer curve, the transfer characteristics, input voltage against output voltage. Okay, so this was the curve. How we get this type of curve? For this, figure গুলো একটু পরিষ্কার হলে ভালো হতো. We will consider the transfer characteristics of both N and CMOS. So for NMOS, this is the drain characteristic VDS. Here VDS is positive because drains are at higher potential with respect to source. And IN, current is also positive as drain current enters the device through drain terminal. So convention, according to our convention, it is positive. So this is for zero gate voltage. Zero gate voltage, no current flows. Now gate voltage, amplitude of gate voltage is increased, and it is obviously here positive. So for V input 1, then V input 2, it is square dependence. I is proportional to Vg square, Vg minus Vt square. মনে করে দেখো saturation region এ. So this is V input 1, then V input 2, 3, 4. They are not equispaced, unlike in transistor. So there is square dependence. So this is the characteristic of NMOS. For PMOS, VDS is negative, IP is negative, and same thing happens, and gate voltage is also negative. So it is for VGS amplitude increases, but it is becoming more and more negative in upwards. So this is the characteristic of PMOS. So when VGS is 0, this is 0, no current flows, and as it becomes more and more negative, current through this increases because both are operated in enhancement mode. ম্যাম Now, বলো। একটা বিষয় বুঝতে পারছি না যে আমরা তো এনমসটাতে তো সোর্সটাকে আমরা সব গ্রাউন্ড করে রেখেছি আর ড্রেনটা হচ্ছে আউটপুটে রয়েছে, তাহলে আমরা সব ভিডিএস টাকে কি করে চেঞ্জ করছি, মানে বাড়াচ্ছি কি করে? কোনটা VDS? আমরা তো গ্রাফটাতে দিয়েছে কি মানে এক্স অ্যাক্সিসে ভিডিএস বাড়ছে ডান দিকে, সেটা বাড়ছে কি করে? কারণ একটা তো সোর্সে রয়েছে আর একটা আউটপুট ভোল্টেজে রয়েছে, আউটপুটে তো আমরা কন্ট্রোল করছি না। আমরা আউটপুট তো আমরা কন্ট্রোল করছি না, ইনপুট আমাদের হাতে। হ্যাঁ, উইল কন্ট্রোল ইনপুট, অ্যাকর্ডিংলি আউটপুট উইল অ্যাজুম সাম ভোল্টেজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমি বলছি চেঞ্জ হচ্ছে কি করে? ভিডিএস এনমস এর তাহলে চেঞ্জ হচ্ছে কি করে? ভিডিএস কি করে চেঞ্জ হচ্ছে? অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট তো আমরা চেঞ্জ করছি বাই ইনপুট টার্মিনাল। হ্যাঁ, these inputs are basically our gate voltage. এখানে যেমন গেট দেবো তেমন কন্ডাক্ট করবে। এই তো, এটা আমি জাস্ট একটা NMOS এর আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিক কি ড্রেন ক্যারেক্টারিস্টিকটা এঁকেছি। এখনো এটাকে আমি CMOS এ ধরছি না, জাস্ট আ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ NMOS. Similarly, this is characteristic of ও আচ্ছা আচ্ছা, individual. ওরা ওখানে সিমস হিসেবে না? না না, এইবার আমি CMOS রাইট, ঠিক আছে। হ্যাঁ, now we will consider the CMOS circuit. What will be the drain characteristics of these two? মানে modify করব, and we see that currents are here positive, here negative. So we want this one. We will find out the steady states when our net I, which is IP minus IN, direction is same. So from this supply, positive supply voltage, and this is 0. So through this device, the net current I that flows here to the output side, that is IP minus IN. We can say this. Okay. Now at steady state,
when it gets any steady value of input voltage like this one or this one, high or low, then net I will be 0. That will give the steady state, because then one switch is on and other is off, so we will get 0 current. Unit as a whole will draw 0 power. So we will consider how the two complementary MOS cancels out the power dissipation. Here we will assume, that means at steady state we know it I is 0. That means at steady state IP must be is equal to IN, and one is positive, other is negative. We will draw IP also as positive. And তাহলে কি হবে? Basically, for same input voltage, same gate voltage, and for same output voltage, these two must have equal current. Only then their difference will be 0. We redraw the circuit like this. For CMOS unit, mone koro our V input is 0, so output is VDD. Then for NMOS, drain to source voltage that appears across the NMOS is VDD. আচ্ছা দেখি তো ওখানে যেটা এঁকেছি তাতে সুবিধা হয় কিনা। হ্যাঁ, এখানে একসাথে দেখাতে পারবো। So for V input 0, out inverter provides VDD. Output is the supply voltage. So for NMOS, when out it is high, it is 0, it is high, this VDD. So drain to source across this switch, which is now open, the drain to source voltage is VDD, because at drain is at VDD, supply voltage, source is 0. So VDS is VDD then for NMOS. And for PMOS, switch is on, so drain to source voltage is 0, because drain is at V out, source is also at, drain is at VDD and source is also at VDD. So VDS for PMOS is 0. Just এই লাইনটা কি বললাম বুঝলে, or should I repeat? ম্যাম একবার একটু রিপিট করুন। In the CMOS inverter configuration, this is our two MOSes are connected in series, source drain and source drain. So we already have seen that when input is 0, then output is the supply voltage VDD, because it is on. So this voltage will appear here. It is shorted. It will short the supply and output terminal, but it remains off. So at this position, the drain to source voltage, the voltage appearing across the PMOS is now 0, because the switch is 0. Switch is shorted. It is plus VDD, and now output is also VDD. So drain to source voltage is 0 for PMOS. Switch is shorted. But for NMOS, it is VDD, drain voltage, source is 0. So the drain to source voltage is now VDD for NMOS. Clear? Then for other value, V input is 1. Then V out is 0. When V output is 0, then source is at ground, drain is also at 0, means VDS is 0 for NMOS. It is shorted and it is 0, it is at plus VDD. So the drain to source voltage for PMOS is now VDD. Drain with respect to source. দুজনেরই দেখো, একজনের এদিক থেকে আর একজনের ওদিক থেকে। So VDS is VDD for high voltage. So these are the voltage, that potential difference that appears across the device, drain to source voltage for different output state. Okay. So we will draw the curves, the characteristic of the two PMOS or NMOS in the as a function of V out.
So it is our V out. Now one thing, see that VDS 0 means VDS is small VDS, so PMOS characteristic, this will correspond to linear region. For VDS is 0 or low, so when V input is 0, PMOS acts as, for V out, V input 0, output is VDD. So then PMOS acts in the linear region, and NMOS gives the drain voltage is VDD, the supply voltage, large. So NMOS will be operated in saturation region. Opposite thing happens here. For VDD 0, V out 0, then VDS is 0 means NMOS operates in linear region. It is small VDS and it is large, so PMOS operates in saturation region. So when we draw this independent then characteristic of this P and NMOS in this CMOS circuit, we are plotting V out in this along x-axis. Now we see that when V out is VDD, this one, this is the VDD point. Then NMOS has VDS is VDD. That means NMOS will have their saturation region. So this blue one is the blue ones are for NMOS drain characteristic. Saturation region will appear when V out is VDD for NMOS. And these curves are for so these are different gate voltage. Input 1, V input, V in 3, V in 4. So V in 0 is the lowest value. আমি এখানে ওটার এখানে লেখা আছে 1 minute. This one. একটু জটিল, একবার বুঝে নিলে জিনিসটা অসুবিধা হবে না. This is our different gate voltage. Because input terminal is the gate terminal of both MOS. Then V input 0 is 0. V input 4 is the largest value, VDD, and in between these will appear in the range from 0 to VDD. So different gate voltage will appear. So for different gate voltage, we will see that when it is 0 for PMOS, our source is at VDD. So when input voltage is 0, maximum current will flow. And as input voltage reduces, means as input voltage increases, negative value basically, তাদের কিন্তু output current, দেখো, this is VGS is negative and its value increases in this direction. That means it is for lowest value of VGS with respect to VGS 0 here. So VGS is 0 here and sorry, we will assume VGS is 0 here and that is our VDD for PMOS. VGS negative increases in this direction. That means it is the lowest gate voltage. With respect to this side, magnitude increases, but if we consider their polarity, it is for VGS, practically VGS 0, and as it becomes value, it decreases, and finally it is for VDD. VGS is minus VDD for PMOS. Problem বলো, PMOS টাকে আলাদা দেখিয়ে নেব একবার.
এখানে ফ্ল্যাট nMOS তোমরা পড়েছো, সো জানো VGS যত বাড়বে it is positive, so for input voltage 0 it is this device is off, and for input voltage VDD current maximum current flows to this. For intermediate value of this, current will value lie between this 0 to this value. For this one it will be just opposite, so it will be for 0 voltage, and this is for VDD. আরো পেছনে যাই, its source is permanently connected to VDD, the source supply voltage, this one. So if we apply VDD here, then there will be gate to source voltage will be 0, so it will not conduct. So as we reduces the value, then from VDD, so VDD is 10 volt, so when gate is at 10 volt, then there its switch will remain off. But when we increase this voltage as 1, 2, 3 like that, then basically this difference increases VGS, VG minus VS, VS is VGS. So if it is now 5 volt, then VGS is practically minus 5 volt. So it will conduct, and depending on this difference voltage, its current through this device will increase. এটা কি বুঝলে? আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমি তোমাকে 12টার সময়টার পর কল ব্যাক করবো। তোমরা এই পয়েন্ট এটা ক্লিয়ার করলে তবেই আমি সিমস এর জন্য মানে সার্কিটে কি হয়েছে যাব। Do you agree with that? Yes, ma'am. Now in the CMOS circuit, we will draw the V output x-axis. Here we see that V out is VDD, this point. Then what happens? NMOS has VDS is equal to VDD. That means VDS is large across the NMOS, so it will be in the saturation region. So these are the blue black this is the characteristic of NMOS. So this is for V input 0, it is 0. Now V input increases slightly, then V input 1, it is for V input 2, V input 3, V input 4. These are the characteristic for NMOS. So these are basically the IN, current flowing through NMOS. Now for V out VDD, our PMOS drain to source is 0. Because output VDD, PMOS is source connected to VDD, so VDS is 0, means small. So the linear region of PMOS will appear when our output voltage is VDD. So our output voltage is VDD here, this point is VDD. So our drain characteristics of PMOS, this one will be drawn here. So at V out is equal to VDD, the linear region of PMOS appears, and they will extend into the saturation condition. Basically, a PMOS er eitake we are converting it into this, where we are drawing the current as positive one. We know that one is positive and other is negative, and net current becomes 0. But in our circuit, to derive the transfer characteristics of CMOS, we have taken IP also positive. So when
the point at which IP and IN have both are positive. So when they have equal amplitude, then practically these two will be cancelled out and net current will be zero, and that will give our steady state point. So for same value of V out, same value of V in, we will find out the intersection of this static drain characteristic of NMOS and PMOS. So this one, when in CMOS circuit, the drain characteristics of PMOS will be redrawn as this. NMOS এর জন্য আমার কিছু চেঞ্জ তেমন নেই, only this one, it is the VDD, V out and 0, 1, 2, 3, 4. Get input voltage means get voltage increases, current increases. It is similar as this one. But here for PMOS, we see that it is our V out is VDD. Then what happens? V out is VDD, VDS is 0. So PMOS has linear region. So this এটা আমাদের নরমাল ছিল, আমরা নেগেটিভ VDS করে এইভাবে প্লট করি। So when our output is VDD, drain to source voltage appearing across PMOS is small, 0. So these linear regions will appear. So these linear regions will be associated with this V out is equal to VDD plot. And when V out is 0, this point, because we have plotted V out, this is 0, then VDS is VDD. Drain to source voltage across the PMOS is large, so saturation region will appear corresponding to this one. So VDD 0, these are the saturation regions for PMOS. And this is obviously this V input 0 gives the largest difference in gate to source voltage, because source is as VDD, and as source voltage increases to V in 4, which is VDD, practically our gate voltage, effective gate VGS will be 0, so no current will flow through this. So this is the এইটা বুঝলে আর সব বোঝা যাবে. So this is the drain characteristic of an individual PMOS. When it is used in this CMOS circuit, we should redraw their characteristic like this. NMOS এর জন্য VDD যখন output, VDS is VDD. This one, so it is large, so saturation regions of NMOS appears at this point, at this region for V out VDD. And when output is 0, that means this point, because we have plotted V out here, our VDS 0 means low, so linear region will appear near the V out 0. And that V out VDD saturation region appears. And opposite occurs for the P types and PMOS. This is now drawn as this one. Linear at V out is VDD and saturation at VDD, 0 V out. And these are the respective gate voltage, input voltage. So if we superimpose these two set of curve, we get this one, and we will see that এখানে আঁকাটা খারাপ হয়েছে, বাট এখান থেকে বুঝতে পারবে যেহেতু কালার ইউজ করেছে। This one, V input 0, then it gets gate to source voltage, so it will be on. So this red one, V input 0 means PMOS conducts, and VDS will be V out will be 0, V out will be VDD. So at V out VDD, আমি দুটো পয়েন্ট পাচ্ছি, NMOS the saturation region, this one, blue one, and PMOS VDS will be 0. So it will have the linear region. So red ones are the drain characteristic of PMOS. Now we will see the identical condition, at identical biasing condition, IP will equal to IN.
both are drawn as positive, so we will only see at which point the current is IP is IN. Then the net current will be 0 because in PMOS current flows in opposite direction. So for V input 0, say first V input is 0. Gate voltage 0, so it is off and it is on. So at V input 0, this on the x-axis itself, that is the characteristic for NMOS. And for PMOS, V input 0 means largest value of gate to source voltage. VGS will be minus VDD, gate voltage 0, source voltage VDD. So gate voltage is largest negative value. So this will be this one. And the point of intersection of this red curve and the blue axis is just at V out is equal to VDD. So at this point, current will be 0. So that is the point A in the transfer characteristic. এখানে আঁকিনি। This point is A. We get this point where current will be for this PMOS and NMOS characteristic intersects at V out is equal to VDD. So we will get the point A as a steady state operation. This will be the point. Output voltage is VDD. Then for V input 0. Now for V input 1, slightly higher than the 0 one. So this is the blue curve is for NMOS. And this is the red one for V input 1 for PMOS. So these two will intersect on this one. এই পয়েন্টটাতে আমার NMOS এর যে কার্ভটা এই যে এটা আঁকতে গেলে আমার আরো গন্ডগোল হবে। This curve is this one. And this red curve now intersects at this, slightly higher than this, but it remains more or less VDD. So that point is C. This one. So we see that means for input voltage in between this range, say V input 1, আমার VDD যদি 10 হয়, say V input is 2, V input 1 is 2 volt. Then from 0 to 2 range of input voltage, it will remain like this. Now for other side, here V output is 0. When V output is 0, what is the condition? V output is 0. So VDS is 0 for NMOS and PMOS VDS is VDD. So this is the point. For V input, it is high. V input is 1, then V out is 0.
So if we consider this one, V input 1 means our VDD. So that is the highest value, V input 4 for NMOS. V input 4, the follow this curve, this one. For V out 0, V input is V in 4. So this is the blue one is the characteristics for NMOS. And for PMOS, VGS is 0. So for PMOS, V input 4 is this one, the axis itself, x-axis itself. Because V input 4 is VDD, PMOS's source is also connected to VDD. So practically, MOS will remain off, no current will flow. So the x-axis itself is the red one, this one, Aki basically. This is the characteristic for PMOS, and this is the for V input for VDD gate voltage. This is the characteristic of NMOS. So again, it intersects at V out is equal to 0. So this point. এটা বোধহয় আমার কার্ভে আমি B. So when our V input 1 means V input is VDD, then our output becomes, V out becomes 0. This is the point of intersection. For larger value of gate voltage, we'll see that highest value of gate voltage, it was for V input VDD. So for V input 0 or 3, smaller value of this, follow this V input 3 for NMOS and V input 3 for PMOS. This one, this red one. It originates from this VDD and this is like this. So they intersect at point B. So this is BD region, more or less it remains 0. So it will be like point B here. This is point B. And for this one, VG input 0, V input 1, আমরা AC segmentটা পেলাম. V input 3, V input 4, we get the BD segment. And for V input 2, intermediate one, this is the red one for PMOS and blue one for NMOS. So they intersect at the middle. So basically, V output is then VDD by 2. If they are perfectly complementary to each other, exactly equal, identical characteristic, but of opposite polarity and direction, then it will be VDD by 2. So at this input voltage, V input 2, which lies in between V input 0 VDD and V input 4 0. So 0 and VDD input voltage, V input 2 is the middle of that VDD by 2, then output will also be VDD by 2. So this is thus the transition takes place exactly at VDD by 2 if our MOS pair is perfectly complementary to each other. And this point is VDD by 2. And this for an ideal CMOS, this transition will be like this. Sharply, it will abruptly falls from, V out will abruptly falls from 0 to 1 when V input reaches this value, VDD by 2, in between these two. But for practically, this will be like this. Up to BD, it is constant, then it bends, and then here it follows this one. It may follow, may not, but at the middle point, it will be intersected by the vertical line. So it depends on quality of the material pair, a device pair. If they are perfectly complementary, abrupt transition at VDD by 2 input voltage, output also moves from VDD to 0.
বইয়ে যদি গ্রাফটা ঠিকঠাক দেখতে পাও, ও তোমাদের তো বই দিইনি, হ্যাঁ বইয়ে সব বইয়েই আছে, একটু দেখে নিও, তাহলে যদি এই গ্রাফটা পরিষ্কার রাখতে পারলে জিনিসটা বোঝা যায়। এখানে আমি একটু বেশি ফ্ল্যাট করে এঁকেছি তো, কাজে দিস ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট ইন্টারসেকশন বেসিক্যালি ফর আ লং রেঞ্জ ইট উইল বি লাইক দিস, তা নয়, সেই জন্য আমি ওই ছবিটা অ্যাডিশনালি আঁকলাম। নাও, আচ্ছা এটা কি কিছু বোঝা গেল, কোনো আইডিয়া হলো? শুড আই রিপিট? রিপিট করে খুব যে লাভ হবে তা নয়, আই থিঙ্ক। কিছু বলো, শুড আই প্রসিড অর শুড আই রিপিট? তাহলে আমি এগোচ্ছি, তোমাদের মেটেরিয়াল দিয়ে দেবো, পড়বে, অসুবিধা হলে নেক্সট দিন বলবো, বসে থাকলে তো লাভ নেই। এখানে এটাই আমি দেখিয়েছি, একই জিনিস বেসিক্যালি। এখানে ব্লু আর ব্ল্যাক করেছি, ওই জন্য বোঝা যাচ্ছে না। So they will get this one. So দেখি এখানে কি লেখা আছে, as for example point A, we get the point A when V input is 0, V output is VDD, and point B, V input is VDD, V out is 0. Other V out for arbitrary V input in between this range is obtained from figure 4. এর থেকে আমি যে V input চাইবো, intermediate value will draw the characteristics and point of intersection will give the output value. And thus transfer curve V out versus V in, this one for CMOS inverter is constructed. In a well-designed inverter, switching occurs at VDD by 2, which can be achieved by matching the currents and threshold voltages of the two transistors. Now, PMOS has lower carrier mobility, PMOS এর mobility হতে পারে না, it is lower carrier mobility than NMOS, because mu P is less than mu N, holes are heavier, so mobility of hole is less than mu N. So the PMOS is typically 2 to 3 times wider than the NMOS. কি ব্যাপারটা দাঁড়ালো, we must have the two pair PMOS NMOS must have exact identical current and threshold voltage, only then the current will be cancelled out. So since that means আমাদের design size everything for NMOS and PMOS will not be identical, because PMOS will be inherently slower as it involves holes in the inversion layer. So we should take larger PMOS with respect to NMOS. দেখি কি বলেছে, is mu n is greater than mu, as mu n is greater than mu p, and NMOS inherently has a higher drive current than a PMOS of the same width. Width যদি identical রাখি, it should be written Z, আমরা এতক্ষণ MOS এ এটা Z বলে এসেছি। দেখো, so IN, IP, these are current per unit width. W is the device width. So our INWN must be is equal to IPWP, because IN is IN by WN per unit width, and IP is it's a greater capital P. IP the current through the device by W. So to keep our IN equal to IP, because these two will cancel out and will give steady state. So to keep these two current identical, these two product must be equal, and since IN is larger than IP, WN will be smaller than WP. So এখানে আমি যেটা লিখেছি এটা কি করে হাইড করি, হ্যাঁ, WP by WN is IN by IP. So it is basically IN by IP is proportional to mu N by mu P. এই দুটোই আলাদা হচ্ছে। So in and WP by WN is not is equal to 2. This ratio is 2, and it is a good choice for proper working of the inverter block. So the with PMOS will be
width of PMOS will be double of that of the NMOS, so that currents are identical, equal value. Now figure 5 shows that away from the switching point, V out is insensitive to V in. This one. This is our switching point at input VDD by 2, and practically this C and D point up to this AC and BD are constant. So in this is the switching state. So away from the switching condition means this one, this region, output voltage is insensitive to input voltage. Input voltage increases but output remains same. It is remains VDD here, and in BD region it remains 0. Although input voltage is increased. So this provides the inverter with a noise margin. What is noise margin? দেখি আগে এখানে কি বলা হয়েছে, then I will explain. Even if a logical 0 is not exactly 0 volt, because of noise on the input line, V out will be restored to a logical one. Similarly, a logical one may be less than VDD volts, and V out is restored exactly to a logical 0. তার মানে, say our input voltage is 0, output voltage should be VDD. Now input voltage 0 is our original information, but due to some noise present. What is noise? Noise is any unwanted signal is noise to us, noise to the system. Only the desired information is the signal, and any other unwanted variation, unwanted signal is noise to the system. So say it is original value is 0, output should be VDD. Now it is a VDD is 10 volt, so it is 10. Now some noise of say 2 volt is present there, which makes 0 input voltage, which will be now 2 volt. Signal voltage remains 0, but a 2 volt of noise is added to it, and they are unwanted. So due to this presence of noise, for any other cases, for an amplifier or anything, the entire output will be amplified by same amount. So noise will affect our output signal. But here, if it be 2 volt noise, which makes net input voltage 2, we will see that output is still VDD. What it should be when only input was there, in absence of noise. That means presence of noise cannot affect the output voltage. So the system, it provides, this property provides some noise immunity to the system. Now what is the noise margin? The maximum amplitude of noise that the system can consume and still will maintain the desired output voltage corresponding to our desired input. So for ideal CMOS, this appears as 5 volt for VDD 10, just at the middle, and here it remains from this to 5 volt output. For 0 to 5 volt input, output remains 10 volt, and for 5 to 10 volt input voltage, output remains 0. Now, that means in ideal situation, the noise margin is also 5 volt. So if our input is original input is 0, noise makes it 5 volt, then the net input is 5 volt and output is still 10 volt. So presence of noise can be ignored here, provided the noise amplitude is limited. So in practical cases, the flat portion is up to AC. It is obviously less than 5 volt for 10 volt VDD, but this is the flat portion AC will determine the value of this AC is the amplitude of noise that can handle the device can handle safely, and the output will not change in presence of this. So AC and BD, these two will be identical, length will be same, and these are the noise margin for the particular CMOS inverter. Ideally, it should be VDD by 2 and tan 0. So
switching transients will occur just at the input VDD by 2. ম্যাম এটা একটু ঠিকভাবে বুঝতে পারলাম না, আরেকবার একটু বলবেন? নয়েজ মার্জিনটা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলছি এই যে সিস্টেমটার আউটপুটটা কনস্ট্যান্ট থাকছে, এখানে আমরা এ এন্ড সি পয়েন্ট কি করে পেলাম? দ্যাট উইল বি ফর ভি ইনপুট ভিডিডি, এই দুটোর থেকে আর একটা ভি ইনপুট 4. So it is less than VDD, certain value, and for this intersection we get this. So output remains more or less VDD for this range of input VDD to V in 3. It is less than VDD, so 10 volt and it type COM. ও এই দুটো ধরলে আমাকে এটা ধরতে হবে, এইটা ধরলে এই সাইডে ভি আউটপুট ইজ ভিডিডি, and next one this one and this one, আর এই রিজিয়নে ধরলে আমার এই পোরশনটা বিডি. So from this, what does this transfer curve signifies? We see that for input voltage, for say for VDD is 10 volt and C is say in এটা আমার যদি হয় say 4 volt. Corresponding to the C, input voltage is 4. So we see that from 0 to 4 volt input voltage, output remains fixed at 10 volt. No variation in output voltage. That means for this range of input voltage, output is insensitive to input voltage variation. For 0 input, output 10, and it maintains its value 10 volt so long as input varies between 0 to 4. So this for digital operation, we will have to discrete value of input and output, 0 and 1, 0 and 10 volt. So they are but due to some noise. Noise will be continuously varying. So if our original input voltage is 0, but some unwanted signal noise appearing in the input line will get mixed with this input voltage, then to the circuit, input voltage will be, original input is 0 volt, but input voltage appears as 4 volts. So VDD will remain fixed. V out will remain fixed at 10 volt still. That means the unwanted signal, the noise of 4 volt cannot make faulty transition in the output voltage, cannot cause transition change in output voltage. So output voltage remain immune to this variation. It gives the noise immunity of the device. That is the main criteria for digital circuits. This noise margin makes them impossible. Now our 0 volt up to 4 volt input voltage, output remains constant. So we will tell that this unit can handle the maximum noise voltage of 4 volt, and output will be maintained. Desired value of output will be maintained still then, because for 0 it should be 1, and it remains 1 up to this maximum of 4 volt noise, in presence of this noise. So it gives some noise margin, noise immunity to the circuit and this behavior, and this is the noise margin, maximum amplitude of noise that the device can safely handle and will behave properly, as it should do in absence of noise. যেটা expected সেই ভ্যালুই দিচ্ছে in presence of this noise. Similarly, BD for this transition, for output low, for input high. So ideally, যেহেতু এটা just sharp transition at VDD by 2 হয়, in that case noise margin will be also VDD by 2. So basically digital মানে আমরা বলি 0 volt is 0, 1 volt, 10 volt is 1 if your supply voltage is VDD. Low or high, low is 0 volt, high means the supply voltage, high one. Now when it is 0 volt, it is inverter circuit, so output should be 1, and when it is 1, output should be 0. That is clear. But
how long it will remain high. If our 0 volt is not 0, say it is 1 volt, then our input voltage is an analog one, varying continuously due to presence of noise or whatever. Then when it is 1 volt or 2 volt, then what will happen of the output? So this gives this transfer characteristic says that for input voltage up to this 4 volts, say, output remains high. So the input voltage from 0 to 4 will be treated as low for this unit. And output voltage here moves from 0 to high to 0 voltage at this value. So similarly, this will be the range of input. So our input signal may not be binary, discrete 0. It may be 0 or how long that unit will keep the input as logical 0. Output will remain fixed at 1 high voltage. So this continuous variation may be due to input signal or may be due to presence of noise, or may our input voltage itself may vary, but output will be discrete one, high or low, for a ideal one. There will be no other value of output, 1 or 0 here, but in practical, in lab, so there will be some gradual transition. So we may get 1 or 2 point in this gradual transition region. But for perfect CMOS, it will be an abrupt transition. The key advantage, আচ্ছা এখানে দেখি কি পড়লাম, logical one may be less than VDD. ম্যাম যদি মানে উপরে ফিগারটা একবার দেখেন। হ্যাঁ ম্যাম, এটা হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম আমি যদি ধরি যে সি করেসপন্ডিং টু যে ভি ইনপুট 4 ভোল্ট, ম্যাম এ আর সি এই রিজনটার মধ্যে আমি যদি একটা ধরি যে সাপোজ ইনপুট ইকুয়ালস টু 2 ভোল্ট আমি দিয়েছি, তখন যদি আমার কাছে মানে 4 ভোল্টের ম্যাক্সিমাম আপ টু 4 ভোল্টের একটা নয়েজ থেকে যায়, ম্যাম তখন 2 + 4 6 ভোল্ট হয়ে যাবে। তাহলে তখন আমি মানে তখন আর ওই নয়েজটাকে মানে নয়েজটা তখন ইনফ্লুয়েন্স করবে, নয়েজকে আর ইগনোর করতে পারলে না। আমরা এর এই ফ্ল্যাট পোরশন, দিস ফ্ল্যাট পোরশন ইজ বেসিক্যালি মেজার অফ ইটস noise margin. If our input is, it is a digital circuit, so output will be 0 or 1, and input will be 0 or 1, and output will also be 1 or 0. So if our input voltage is 0, but due to some noise will make it continuously vary, then our output transition will not take place. So this is the maximum amplitude of noise that can be handled by this. তোমার input voltage যদি 0 থেকে বেশি হয়, in that case noise will affect the input one. So if our input is simply binary 0 or 1, then maximum noise margin is this one. Noise margin is this one. But if our input itself varies, then the noise definitely noise will be less, because this should be the entire input range of input voltage. আমার input voltage যাই হোক তার উপর আমি noise margin অ্যাড করতে পারবো। বেসিক্যালি noise margin আমরা এভাবে ডিফাইন করছি যে আমার input is in logical state 0 or 1, and some noise makes some continuous variation. So that is the highest range of noise. The key advantage of CMOS, which led to its adoption over NMOS, was the fact that essentially no power was dissipated unless a gate switched. CMOS circuits have practically zero standby power. Standby power আমরা কি বলি? When the device is not performing any useful function, it remains idle. It is not off, but it remains idle. Then it should not take any power. But now due to some leakage mechanism,
some current flows and power is wasted or is dissipated. Just for our mobile, it is kept idle. আমি এটাকে ইউজ করছি না, কল জেনারেট, রিসিভ, any operation is not being done. It is just now kept idle. Then it should not consume any power, but some leakage current will always switch is on or off. It is not off now, it is on, but it is not performing any operation. Then due to some leakage mechanism, some power will be consumed. And that is wasted, সেই জন্য মোবাইলটা আস্তে আস্তে disturbed হয়ে যাচ্ছে. So that is called standby power. Standby power is associated with the leakage mechanisms and is wasted. Kali একটা ভালো system always we will try to minimize this leakage mechanism. So the power is dissipated even when the device is not performing any useful function. So in our case, the CMOS circuits have practically zero standby power, because either in on or off state, which we call the information state, device is in information state, then one switch is off and other is on. So practically there is no current flowing through the circuit and power is zero standby power occurs. And that is the main reason for popularity of CMOS. And CMOS circuits have practically zero standby power. It enables higher integration levels and makes CMOS the technology of choice for most VLSI applications. Because since power consumption is less, so we can handle denser packing for these devices in integrated circuit. দেখো, বুঝতে পারলে একটু জটিল, কিন্তু না বুঝতে পারা নয়। এই গ্রাফটা যদি প্রপারলি আঁকা যায় তাহলে এই জিনিসটা বোঝা যায়। কিন্তু এই রিজিয়নে এরা এত ক্লোজ, এবং ইন দিস রিজিয়ন দে আর ভেরি ক্লোজ, সেই জন্যই আমার এ টু সি রিজিয়নটা আমার at VDD appear করছে, and VDD appears at 0 volt. আদারওয়াইজ এখান থেকেই আমার পড়তে শুরু করতে, এখান থেকে ভেরিয়েশনটা আসে। আমি তোমাদের যে নোটটা প্রোভাইড করেছি সেখানে আমি এদের এত বেশি ফ্ল্যাট করে এঁকেছি যে এই ইন্টারসেকশন পয়েন্ট বুঝতে পারবে না, সেই জন্য আমি এখানে রিড্র করেছি। ঠিক আছে, সিমস বাবারই সিসিডি শেষ হবে কি করে, আজকে শেষ করতেই হবে, ভরসা নেই ওদের কথায়। ঠিক আছে, মেটেরিয়াল রইলো, পড়ো, তারপর আমি তো আছি, নেক্সট উইকে বললে আমি সেই মতো আবার ক্লাস অ্যারেঞ্জ করবো। সিমাস ছেড়ে দিই। কটা বাজে? এখনকার ব্রেক হবে একটা 11:23। আজকে ব্রেকে কাজ নেই। আবার দুখানা কি করতে। CCD is basically, CCD stands for Charged Coupled Devices, CCD. It is main family of such devices, Charge Transfer Device, CTD, and CCD is the most popular member of this category devices called Charge Transfer Device. These are dynamic devices. These are dynamic devices that move charge along a predetermined path under the control of clock pulses and are used in memories for various logic functions, signal processing and imaging. আমি আগে একবার তাড়াতাড়ি রিড আউট করে নিই, তারপর এক্সপ্লেন করব। The basis of CCD is the dynamic storage and withdrawal of charge in a series of CMOS capacitors. So, basics of CTD, charge transfer device, the dynamic effects in MOS capacitors. For a MOS, say it is a p-type semiconductor, over that SiO2 coating, oxide coating, then metallic gate. Now, if we apply some
adequately strong positive voltage here, some depletion region will be created just below this gate voltage. In a MOS capacitor with a large positive gate pulse, a depletion region exists under the gate and surface potential increases to form a potential well. কেননা band bend করবে তাহলে in this region, depletion region, the band will bend and surface potential will increase, and that will create a potential well. Surface potential increases to form a potential well, which is used for the storage of charge. আমরা আগে যে মসের জন্য দেখেছি সারফেস পোটেনশিয়াল, আমরা ব্যান্ড বেন্ডস একটা পোটেনশিয়াল, বাট দ্যাট ওয়াজ আ ট্রায়াঙ্গুলার ওয়ান, সেটা জাস্ট অ্যাট দ্য এজ, এনি এজ আমরা দেখেছি। নাও ইট ইজ আ gate is extended and the entire region just below the gate there will be such a depletion region, and the surface potential will determine the depth of this well. So such a well can be formed under the metallic gate when we apply a large positive gate voltage. Now, initially this depletion, this well is formed due to the band bending. Now, if the positive gate bias is applied for a sufficiently long time, electrons accumulate at the surface and the steady state inversion condition is established. So thermally generated minority carriers will have to come to this region, and then the inversion layer will be created. So it takes some finite time, the generation and their accumulation in the region at the surface, and the steady state inversion condition is established. These electrons are generated thermally at or near the surface. The time required to fill the well thermally is called the thermal relaxation time. So minority carriers will be generated and will be accumulated here, and this well we will have the electrons, thermally generated electrons will make this well full. Then this time required to fill the well thermally is called the thermal relaxation time, and depends on the quality of the semiconductor material and semiconductor insulator interface. For good materials, the thermal relaxation time will be much larger than the charge storage times involved in CCD operation. What is the charge storage time involved in CCD operation? Basic operation of CCD is this: such wells will be created within which our original signal charge will be stored. But these electrons, this signal charge may come from any of our signal. It is maybe generated optically, or some forward bias diode may be used to inject electrons. So that will be our signal charge, means charge of our interest. We will manipulate this. We will store the charge in some well and will shift it to the nearby well, and thus the charge storage and transfer will take place. So, ম্যাম বলো। ম্যাম আজকে আমার আপনি এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে একটা, কালকে নিতে পারবেন না একটা? কি হচ্ছে আজকে? মাথায় ঢুকছে না? মানে হ্যাঁ, সেটা ma'am, হচ্ছে কিন্তু হয়ে কালকে গেছে। যদি নিতে পারেন তো ভালো হয়, মানে টাইমও নষ্ট হবে না, মানে কি মানে বুঝতে পারছেন? টাইম নষ্ট হবে না মানে অল্পেতেই বুঝে যাবে, তাই বলছো? রিপিট হ্যাঁ, করতে হবে না? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ কালকে ইউনিভার্সিটি যাবো, তাহলে একটু আগে নিতে হবে ক্লাস। আচ্ছা 10টাতে তাহলে কালকে টাইম দেবো না, 10টা থেকে আমার মনে হয় সিসিডি হাফ অ্যান আওয়ারে হয়ে যাবে। ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ, যাবো, ওকে ম্যাম, ঠিক আছে, 10টা থেকে আসবো। ওকে কালকে তাহলে 10টার দিকে তো কালকে আমাদের ম্যাথ ক্লাস আছে। ও তাহলে কি করে হবে? তাহলে আবার সেই সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে বিকেলে ভালো লাগে না। ঠিক আছে তাহলে আজকেই করিয়ে দিন ম্যাম, আজকেই করিয়ে দিন। হয়ে যাবে তা তো নয়, ডেট যদি দেয়। 1 মিনিট ক্যালেন্ডারটা দেখতে দাও। 23, টুডে ইজ 23rd, তার মানে নেক্সট
Next Monday will be 29th, তাই থার্সডেতে তো? আপনি ক্লাস নিচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, থার্সডেতে আপনি ক্লাস নেবেন তো? না নেবো না বলেই তো কালকে রিশিডিউল, ও। আজকে রিশিডিউল করলাম। তাহলে আর পরের সোমবার জাস্ট এইটা একটু পড়িয়ে দিতে পারি, তখন তোমাদের অফিসিয়ালি সেশনাল রিজলভ হয়ে যাবে 27 তো সে হোক। তাহলে যদি তোমরা বলো অন 29 আমি সিসিডিটা পড়াবো, আর এই সিমস টিমস যা জটিল লাগছে বললে ক্লিয়ার মানে করে কি দেবো। কি বাকি আছে কি আর ম্যাম? এই জাস্ট সিসিডি, আর সিসিটিটা বাকি আছে, ব্যাস আর কিছু না? না আচ্ছা তাহলে স্যাটারডেতে সোমবার না 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 না, আমি থার্সডে টু স্যাটারডে অ্যাভেলেবল থাকবো না। সানডে হলে হতে পারে, সানডে আবার তো তোমাদের অসুবিধা। সানডেতে আমাদের আবার ম্যাথস ক্লাস আছে আমাদের। সানডে হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম উনি খালি 4খানা ক্লাসই নেবেন, খালি উনি কালকে বলেই গেছেন 4খানা ক্লাসের মধ্যে পুরো আমাদের ক্যালকুলাস চাপেই চাপ শুধু, হ্যাঁ ম্যাম আমাদের শুধু ক্লাসে চাপই ক্যালকুলাস চাপ। শেষ। উনি I আমাদের guess- 4খানা ক্লাসের মধ্যে পুরো সেমিস্টারে ক্যালকুলাস শেষ করাবেন বলেছে। কতক্ষণে ডিউরেশন ক্লাস? 2 আওয়ার, এক একটা 1.5 ঘন্টা অলমোস্ট। 1.5 ঘন্টা, 3 3 6 ঘন্টা সিলেবাস শেষ। আমি নোটস দেখে তো জাস্ট বলে দিচ্ছেন স্যার, আর কি আমাদের চাপ হচ্ছে। আর তোমাদের স্যারের নাম কি জানো না? অরুণব স্যার, অরুণব হ্যাঁ? অনুভব টিচার না রিসার্চ অরুণব স্কলার? অরুণব ও তাও তো জানি জানো, না ম্যাম, ফিজিক্যালি জানি না কিছু ম্যাম। হয় না, জানি না। জানোই না। হ্যাঁ সে ঠিক। উনি তোমরা তো আমার নাম আমাদের, জানো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, এই দেখো এই যতক্ষণ বকবক করছি, কিন্তু আমার মনে হয় সিসিডিটা একবার জাস্ট রিড আউট করে বলে দেওয়া ভালো ছিল, তারপর ঠিক আছে, তোমরা আমি করে বুঝতে অসুবিধা হতো। আমি তো আছি, একেবারে ঢুকছে না মাথায়। ম্যাম আবার নেক্সট দিন আবার বলতেই হবে। হ্যাঁ বলবো তো। আচ্ছা ঠিক আছে, ছাড়ো। ওকে, তাহলে পরের মানডেতে তুমি বলছো ম্যাথস ক্লাস, মানে আমার স্লট কি নিয়ে নিয়েছেন উনি? মানে মানডে না ম্যাম, পরে সানডে Monday। সানডে। সানডেতে মানডে আপনি যেতে পারেন। তাহলে 29 মানডে আমার অরিজিনাল স্লট, অরিজিনাল ক্লাস। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, অসুবিধা নেই। আচ্ছা হ্যাঁ, ma'am। তাহলে এটা নেবো। আর তোমাদের ওই যা যা ডিসপুট সিমসটা একবার পড়ে দেখো, নিজেরা যদি সবচেয়ে ভালো হয় ছবিটা আঁকো নিজেরা, দুটো ডিফারেন্ট কালারে। প্র্যাকটিক্যালের জন্য কি কি পড়বো একটু বলে ও দেবেন? প্র্যাকটিক্যাল তো আছে তারপরের দিন টিউসডে। কি কি পড়বে? যা যা ডিভাইস আছে এক্সপেরিমেন্টে, তো সিমস আছে। ওই তো ম্যাম, Ma'am, ওই যা যা CRO টা- ডিভাইস গুলো প্র্যাকটিক্যাল আছে CRO টা বাদ দিলে- সেইটা থিওরি গুলো পড়ে রাখবো, তাই তো? সিআরওটা বলবো না, থাক, সিআরওটা সত্যি কষ্ট হয়। ঠিক আছে, ওই যে ডিভাইস গুলো প্র্যাকটিক্যালে আছে ওগুলো থিওরি গুলো পড়ে রাখতে হবে, তাই তো? এক্স্যাক্টলি। প্র্যাকটিক্যালটা দেখো কি মেপেছো, কি পেয়েছো, মানে তোমরা মাপনি যা যা কি প্রোভাইড করা হয়েছে, what will be the order of current, of reverse current, forward current, এইসব আর কাটিং ভোল্টেজ কত। মানে প্র্যাকটিক্যাল রিলেটেড যেগুলো সেইগুলোই হবে, মানে থিওরি। প্র্যাকটিক্যালি ইনিশিয়ালি শুরু হবে, প্র্যাকটিক্যালি বলবো, সেগুলো না পারলে বা জল গড়িয়ে গিয়ে থিওরিতে যেতেই পারে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ইনিশিয়ালি প্র্যাকটিক্যালি শুরু হবে। এই যে আমি বললাম সিলিকন, জার্মেনিয়াম, তাদের ফরওয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক দুজনের, কার কেমন নেচার, কার কাটিং ভোল্টেজ কত, কারেন্টের অর্ডার কত, রিভার্স কারেন্ট কেমন, এই সব বেসিক জিনিস। কোনটা কেমন, এই ক্যারেক্টারিস্টিক যে কম্পেয়ার করলাম তার পারপাস কি, যদি আমি ডায়োড গ্যাস সুইচ ইউজ করি, হুইচ ওয়ান উইল বি বেটার, তোমার কি মনে হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক দেখে? কাজে গ্রাফটাপ গুলো দেখো, ওভারঅল অর্ডার কেমন, আর এই বলছি ব্যান্ড গ্যাপ, কাটিং ভোল্টেজ, এই সবগুলো দেখবে। থিওরি প্র্যাকটিক্যালের চোখ বুলিয়ে নেবে, ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকতেও পারে, হতেও পারে, আমি বলছি থিওরিতে যেতেই পারি, নাহলে কি ভার্চুয়াল ক্লাস তো কি জিজ্ঞেস করবো, তোমরা নিজেরা হ্যান্ডেল করনি, উপায় নেই না। অসিলোস্কোপ আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। সত্যি কষ্ট। ওকে, দেন নেক্সট মানডে এই একটা ফেলে রাখলে বেশ একটা মেন্টাল পিসও তো শেষ হয়ে গেল। যাবো ম্যাম ইনভার্সন হয়ে গেছিল ব্রেনে, আর হ্যাঁ, ম্যাম ব্রেনে ইনভার্সন হয়ে গেছিল সিমস পড়ার পরে। ইনভার্সন হলে ভালো না খারাপ? এ তো কন্ডাক্টিং, হাইলি কন্ডাক্টিং। ইনভার্সন লেয়ার তো সবসময় ডিজায়ারেবল আমাদের জন্য। ইনভার্সন হলেই তো মুশকিল, সিগন্যাল। ইনভার্সন হলে তো এখন কারেন্ট আরো ভালো করে পাস করবে। তবে এখন তো একদম যা বলবো শর্ট সার্কিট। আমি পড়িয়ে দিয়েছি সিডিটা।
আচ্ছা আমি মেটেরিয়াল দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে সিসিডিটাও দিয়ে দিচ্ছি একই সাথে। যাও, আমার কাছেই যত আবদার, দেখো এর কত দেরিতে শুরু করলাম, এখন 11টা 11:30টায় বলছো ইনভার্সন হয়ে গেছে। ঠিক আছে যাও, সময় নষ্ট করো না। ম্যাম ওই একটা ডাউট ছিল, একটু যদি ক্লিয়ার করে হ্যাঁ দেন। অবশ্যই বলো, আমি তো সবসময় বলি বলো, কেউ তো বলো না। ম্যাম ওই স্কটকি ডায়োডে ওই সুইচিং স্পিডটা একটু যদি বলেন, শর্টকি ওই ডায়োডে, কম্পারিজন হ্যাঁ মানে পিএন। বুঝেছি, সুইচিং স্পিড কেন হায়ার হ্যাঁ। কনভেনশনাল মস থেকে, কেন শর্টকি ফাস্টার। শর্টকি ডায়োড হচ্ছে মেটাল সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড, ঠিক আছে। তাহলে এইখানে যখন এটা ফরওয়ার্ড বায়াসড হোক রিভার্স বায়াসড হোক, ইট ইজ মেজরিটি ক্যারিয়ার ডিভাইস। আন্ডার ফরওয়ার্ড বায়াস majority carriers flow from semiconductor to metal. Under reverse bias, carriers flow from metal to semiconductor. So only majority carriers are involved. আমরা যদি সেইভাবে দেখি, যখন p টাইপের for n type semiconductor and metal জাংশনটা হয়েছে, then under forward bias electron from n type semiconductor will move to metal. কাজে সেখানেও তো সেটা সি অফ ইলেকট্রন, কোনো চেঞ্জ করবে না carrier distribution. Now when it is reverse biased, electrons from metal will enter the semiconductor. It is majority carrier, so there will be no problem. Unlike in p-n junction, one is p type, other is n type. So under forward bias, electron from n type moves into being injected into p region where they are minority carriers. সেখানে excess carriers injected will change the scenario. But if they are majority carriers, যদি হোলস হতো তাহলে কোনো প্রবলেম ছিল না। আমরা দেখেছি না যে ক্যারিয়ার ইনজেকশন হলে মাইনরিটি ক্যারিয়ারের গ্রেড তোমার স্লোপটা গ্রেডিয়েন্টটা ইজিলি চেঞ্জ করা যায়। Variations can be easily produced because background concentration is very small. The injected excess carriers will cause the redistribution, whereas majority carrier injection এ আমার কোনো লাভ কিছু চেঞ্জ হয় না। The large concentration background এ তোমার যে excess carrier এলো, they will not change the carrier distribution much. কাজেই এই যে পিএন জাংশনে একটা সময়ে একটা ইলেকট্রন ইনজেক্টেড হলো ইনটু পি অর হোল ইনজেক্টেড ইনটু এন, এই ঘটনা যারাই যেদিকে যাচ্ছে ইনজেক্টেড ক্যারিয়ার, দে আর মাইনরিটি ক্যারিয়ার। ওকে, তাহলে আন্ডার রিভার্স বায়াস, ফরওয়ার্ড বায়াসে ইলেকট্রন ফ্রম এন রিজিয়ন ইনজেক্টেড ইনটু পি রিজিয়ন, ওখানে যে আমার চেঞ্জ হলো ওই ইনজেকশন পয়েন্ট থেকে আমার এক্সপোনেনশিয়ালি ডিকে করছে, করে ফাইনালি যখন আমার সুইচ ইজ অন, ফরওয়ার্ড বায়াস যখন ডায়োড, তখন সুইচ অন। কেন? তখন রেজিস্ট্যান্স অফার্ড বাই দ্য ডায়োড ইজ নমিনাল, তার মানে সুইচ অন, কারেন্ট ইট উইল অ্যালাউ কারেন্ট ফ্লো and offer negligible resistance. তাহলে এই যে লার্জ নাম্বার অফ ইলেকট্রন in p side and holes in n sides are injected during their forward biased condition, switch on. Now our switch will be off. আমাদের কন্ট্রোল সিগন্যাল যেটা দিচ্ছি, ধরো that is like square pulse, তাহলে যখন এটা হাই পজিটিভ তখন সুইচটা অন, now it is negative value, our pulse varies from say plus V to minus V. That is our control signal. Switch must follow that one. তাহলে when abruptly our applied voltage switching potential becomes minus V, the junction should be reverse biased for the diode. And reverse bias condition in carrier distribution ki, there is no injected carriers. তোমাদের আমি ক্যারিয়ার এক্সট্রাকশন তো পড়াইনি, এবার ক্যারিয়ার ইনজেকশনটা পড়াইনি। there will be no injected carriers present. ইভেন আমার ইকুইলিব্রিয়ামে যে মাইনরিটি ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন, সেটাও থাকে না, জিরো কনসেন্ট্রেশন হয় at the age of depletion region. Under equilibrium, at the age of depletion region, there is the minority carrier, equilibrium minority carriers. So আমি যদি সেটা তোমাদের ইগনোরও করি,
injected carriers must not be there. তাহলে আমি abruptly plus v2 minus v যে সিগন্যালটা চেঞ্জ হলো, during that plus v state carriers were injected. Now corresponding to this minus v voltage, the carriers should not, the minority carriers should not be present there. কিন্তু এটা তো abruptly হবে না, external voltage abruptly চেঞ্জ করলাম, but the carrier distribution within the device must as consume the situation distribution corresponding to the reverse bias. তার মানে আমার existing injected carriers must disappear. How do they will disappear? Through recombination. তার মানে একটা finite time লাগবে, কিছু time দিতে হবে so that injected minority carriers recombine with the existing majority carriers and in the excess carrier concentration is now 0. আমি নেগেটিভটা ইগনোর করছি, then it can assume the original state corresponding to our minus v. তার মানে abruptly control signalটা ভ্যারি করলো plus v2 minus v, আমার ডিভাইস কিন্তু ওর ইন্টারনাল সিস্টেমটা carrier distribution corresponding to minus v will take after some time, will appear after some time. সেইটা হচ্ছে আমার সুইচিং ডিলে. This occurs only due to presence of excess minority carriers. এরা যদি না ইনজেক্টেড হতো ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশন, তাহলে কোনো ঝামেলা ছিল, আমার সুইচ কন্ট্রোলিং সিগন্যালকে ফলো করতো ইমিডিয়েটলি, মানে ইনস্ট্যান্টনিয়াসলি, কিন্তু প্রেজেন্স অফ দিস ইনজেক্টেড ক্যারিয়ার মাইনরিটি ক্যারিয়ার্স মেক্স দ্য সুইচ স্লোয়ার, সেই টাইমটা ওকে দিতেই হবে। কিন্তু ইন কেস অফ শর্টকি ডায়োড, আমার ক্যারিয়ার্স যারা ইনজেক্টেড হচ্ছে দে আর অলসো মেজরিটি ক্যারিয়ার্স, তাহলে তো আর তাদের ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স এর জন্য আমাদের ওয়েট করার দরকার নেই theoretically. So the switch will follow the signal instantaneously, so it will behave as a faster switch. Just this one, due to absence of minority carrier injection, এটাই আমার শর্টকি ডায়োডকে ফার্স্ট। হলো ঠিক? কে জিজ্ঞেস করেছি? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর আর মেটালের জাংশনও আমি এনে বললাম, মেটাল আর পি টাইপেও আমরা মেজরিটি ক্যারিয়ার, যখন পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বলছি বেসিক্যালি আমার ইলেকট্রন ফ্রম মেটাল টু পি টাইপ আর হোলস ফ্রম পি টু মেটাল। এটা ইনফ্যাক্ট আমার ইলেকট্রনের রেসপেক্টে বলে সেটাকে ইন টার্মস অফ হোল আমরা ডেসক্রাইব করি অ্যাজ ইট ইজ পি টাইপ। দেখবে বেরিয়ার করেছো কিনা সেই জাংশন এখনো জানলাম না, এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রাম করো পি টাইপের জন্য, বোধহয় আমি এন দিয়ে জাস্ট বলেছিলাম দুরকম, পি এর দুটো প্র্যাকটিস করো। সো পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে দেখা যাবে যে আমার একটা বেরিয়ার ক্রিয়েটেড হচ্ছে ডাউনওয়ার্ডস, তার মানে দ্যাট ইজ বেরিয়ার ফর হোলস। হোলস উইল মুভ ফ্রম পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর টু মেটাল আন্ডার ফরওয়ার্ড বায়াস। এবার হোল মানে এমটি স্টেট, তার মানে কি বেসিক্যালি ইলেকট্রনটা এদিক থেকে উল্টো দিকে আসছে। এবার হোল যদি মেটালে যায় সেখানে কি তার মাইনরিটি ক্যারিয়ার? এখন প্রশ্নই ওঠে কাজে, সেই জন্য ওইটাকেও ইন টার্মস অফ হোল ফ্লো ওর ক্যারিয়ার ফ্লোটাকে ডেসক্রাইব করা যায়। and holes are the majority carriers for p-type material, so Schottky contacts are Schottky diodes are majority carrier device, unipolar device like FET, whereas p-n junction is minority carrier device like transistor. যারাই minority carrier device তারাই noisy হবে, কেননা unwanted consider মানে fluctuation থাকবে due to fluctuation in temperature, যেটা আমাদের হাতে নেই। অপারেটিং টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েট করতেই পারে, সকালবেলা, মিড নাইট, দুপুরবেলা টেম্পারেচার ভ্যারি করতে পারে। সো অ্যাকর্ডিংলি মাইনরিটি ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন উইল ভ্যারি, তাহলে ডিভাইসেরও সেইটা সাবজেক্টেড টু দ্যাট নয়েজ, যেটা মেজরিটি ক্যারিয়ার ডিভাইসের বেলায় নেই।
আর কিছু সিমসটা বুঝলেন না? বুঝলেন? ম্যাম ওই এ বি সি ডি ই অব্দি বুঝেছি, তারপরে ভিডিডি বাই 2টা কেন হচ্ছে ওই পার্টটা একটু ঝামেলা হচ্ছে। ভিডিডি বাই 2 পয়েন্টটা মানে ওই মানে আই এর গ্রাফটা বুঝে গেছে, আই অব্দি বুঝে গেছে, তারপরের পার্টটা একটু একবার পড়তে হবে। আচ্ছা পড়ো পড়ো, নেক্সট দিন বলবো। চেষ্টা করো গ্রাফ গুলো আঁকতে, ফলো করে করে যদি গ্রাফটা নিজে এঁকে নিতে পারো, ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিকটা ওর থেকে এসে যাবে ভালো করে আঁকতে। দুটো ডিফাইন্ড কালার দিয়ে আঁকবে, কিন্তু কারেন্টের ম্যাগনিটিউড গুলো আইডেন্টিক্যাল দুজন, তবেই আমরা ওইটা পাবো, মিড পয়েন্টে পাবো। যদি পারফেক্টলি কমপ্লিমেন্টারি হয় তবেই জাস্ট ভিডিডি বাই 2 তে ট্রানজিশন হবে। আর যত ডিভিয়েট করবে ম্যাচিং থেকে তত আমার ট্রানজিশনটা গ্র্যাজুয়াল হবে, and VDD by 2 তে না হয়ে biased হয়ে যাবে একটা সাইডে, ডিপেন্ডিং অন their mismatch. ওকে, তোমাদের কি অ্যাপ্লিকেশনের শীট দিয়েছি, একটা স্যাম্পল প্রবলেমের শীট দিয়েছি, জাস্ট নমিনাল যেমন প্রবলেম হতে পারে, কোনো আমি জোগাড় টোগাড় সেরকম দেখিনি। আর কিছু সিলেবাস দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, সামনের সোমবার আবার রইলো, আর কি ভুলে না যাই। ঠিক আছে, এসো, যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে বলো, নাহলে অফ। তোমাদের আর সব সিলেবাস কি অবস্থা? অন্য অঙ্ক বাদ দাও, আর বাকিগুলো হয়ে গেছে? চেষ্টা করছি ম্যাম। ম্যাম ইলেকট্রিক্যালটা একটু বাকি আছে ম্যাম। ল্যাব? না ম্যাম, থিওরিতে। ও ইলেকট্রিক্যাল, কি তোমাদের কি ইলেকট্রিক্যাল মেশিন পড়ায়? হ্যাঁ ম্যাম। ও হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, দেখা যাক। এই আমাকে মেল করেছো না, আমি তাহলে নোটিশটা একটু দিই। ঠিক আছে, চলো, সময় নষ্ট করো না, যাও। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। সোমবার লাস্ট ক্লাস তাহলে, আর তারপর যখন যা লাগবে একসাথে বলবে। ওকে, ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম।